It's no secret that Russian political propaganda shows can be a bit intense. Ты мразь! Ты мразь за кого? Ты! And are clearly not everyone's cup of tea. Yet, the Kremlin's need for convincing people to send their children to a pointless war is only growing. So what can the government do to reach the audiences put off by screaming hosts and nuclear threats? Дорогие друзья, я с удовольствием приглашаю вас на наш новый выпуск авторской программы «Бесогон ТВ». Meet Nikita Sergeyevich Mikhalkov. «Вой среди чужих». He may sound like your typical conspiracy theorist. И вот однажды один из священников этого храма взял меня за руку и отвел в правый предел. Там, в каменном полу, которому больше 200 лет, я увидел вот это. Я подумал, кто вырезал этот знак на этом камне, которому больше 200 лет? Я не знаю. But this is, in fact, an Oscar-winning director with awards from the Cannes and Venice film festivals. He is also one of the most well-known and highly respected public figures in Russia, as well as a key figure in cultivating Putin's strong and righteous image over the past 23 years. Let's have a closer look at how a once globally acclaimed director turned into propaganda's #1 exorcist. Вот видом той борьбы, которую ведут с нами, идет внедрение абсолютного обесчеловечивающего сатанизма. Я по-другому не могу это назвать. Это религиозная война идет сегодня. Mikhalkov was born in a distinguished family of writers, filmmakers, and aristocrats spanning over many generations. His father was the author of the lyrics to the Soviet national anthem and later to the Russian national anthem. Nikita Mikhalkov started acting at a young age, and by the time he turned 18, he was already cast for the leading role in one of the biggest Soviet films of the 60s, Walking the Streets of Moscow. After directing his first feature at the age of 28, he began to receive international recognition, including nominations at the most prestigious global film festivals. In 1994, Mikhalkov directed Burned by the Sun, which won an Academy Award for Best International Feature Film and the Grand Prize at the Cannes Film Festival. To this day, he remains the only director to receive an Oscar in modern Russia. The cruel truth without love is a lie. This solidified Mikhalkov's reputation as Russia's national pride. In the meantime, he was becoming increasingly more involved in politics. In the early 90s, Mikhalkov actively supported Russia's first president Boris Yeltsin's presidential campaign. Он, простите меня, мужик. А Россия – имя существительное женского рода, и мужик ей необходим. However, Yeltsin ended up retiring in 2000, and Mikhalkov found a new subject of admiration. И молю Бога, что наконец в стране появился человек, который вернул мне достоинство мое и моей страны. Я его уважаю, я люблю этого человека, он мой товарищ. In 2007, he signed an official letter asking Vladimir Putin to disregard the Russian constitution and stay in office for the third consecutive term. Then, directed a glorifying TV documentary for Putin's 55th birthday. Как прав де Голль, который сказал, одиночество есть удел тех, кто достиг вершин политической власти. Mikhalkov managed to win the favor of both the general public and the ruling elites. And the more the Kremlin radicalized, the more extreme his views seemed to become. Мы видим, что сегодня откровенный нацизм обращен в образ демократии, привнесения свободы, справедливости, мира. This is his personal TV show called The Exorcist TV, where he draws parallels between demons and essentially Western ideas. Битва – это не за власть, не за деньги, не за славу, не за новые территории, нет. Это борьба за выживание русской цивилизации.
Heavily invested in religion and Russia's past imperial glory, Mikhalkov preaches to his viewers about Vladimir Putin's holy mission for an hour straight. His sources being: В той истории были конкретные факты. Здесь у меня их нет. he exposes Europe's dark secrets. Смотрите, нынешний канцлер Германии Олаф Шольц оказывается внук генерал-лейтенанта и группенфюрера СС. А нынешний ближайший друг президента Зеленского, Анджей Дуда, президент Польши, он знаете кто? Он внук Михаила Ивановича Дуды, украинского националиста и хорошего друга Степана Бандеры. Praises actual criminals sent to war by the Wagner Group. Почему он жертвует своей жизнью ради того, чтобы спасти своих товарищей, уже будучи раненым? Я думаю, потому что по Ильину он знал, за что можно умереть. Он чувствовал свою необходимость там. Он хотел искупить свою прошлую жизнь. And of course uncovers the truth behind vaccination. Это не прививка в нашем понимании, это чипирование. Те, кто управляют этими чипами, имеют полную возможность вами руководить. But when criticized for airing poorly fabricated stories, he simply replies: Если я что-то утверждаю, я не обязан представлять доказательства. Если вы утверждаете обратное, опровергая меня, это вы должны доказательства представлять. After decades of normalization of magical thinking on Russian TV, people like Mikhalkov are gaining unprecedented popularity. Just on YouTube alone, full episodes of Exorcist TV regularly reach millions of views. And for those Russians not aware of or, for some reason, unwilling to watch Exorcist TV, the federal channels make sure it is completely unavoidable. According to Mikhalkov himself, the show attracts between 10 and 30 million viewers. He is also regularly invited to interviews and public talks. Here is his recent speech at an educational conference for school teachers. Украинский язык стал образом русофобии. Понимаете, да? То есть словосочетания, которые мы слышим в украинской транскрипции или произношении, они для нас и для мира, в принципе, и для них самих являются формулированием ненависти к России. Поэтому если, я очень испугался, потому что если будут предметы преподаваться на украинском языке, это катастрофа. Это абсолютно заложенная мина во всю историю. Это аккуратное внедрение, по большому счету, постепенного истребления человечества как такового. Но это не бес, это не дьявол. В стране существует и работает пятая колонна, абсолютно нацеленная на то, чтобы открыть ворота изнутри всем тем, кто снаружи хочет развалить Россию. As a type of storytelling, propaganda requires an ability to manipulate facts and create false meaning. Similarly to how North Korean propaganda famously began to assign godlike properties to its leaders as a result of Kim Jong-il's love of cinema. Mikhalkov has dedicated his exceptional storytelling ability to develop the cult of Vladimir Putin and his mission of liberating and raising the great Russian nation from its knees. Мы удивили мир, изумили мир, взбесили мир, потому что кто-то посмел сказать, что он хочет жить по-другому. И это, как мне кажется, нужно воспитывать в наших детях с молодых ногтей. Вот, собственно, что я хотел вам сказать.